हेलो गाइज, वेलकम टू मा शारदा कुकिंग। आज के आमी आपनादेर सामने एक डिश निये आसछि जेटा हलो गार्लिक प्रन्स। तो ये रेसिपिटा तैयार करार जोन्नो आमादेर सामने आछे प्रन्स, बाटार, एकटू ऑयल, चॉप्ड चिलीज, मिक्सड हार्ब, चॉप्ड गार्लिक और एक ट्विस्ट। तो ये डिशटाके आमी एखन बानाबो। प्रथमे आमी पैनटाके गरम करे नेब। आमार पैन एखन गरम हये गेछे, आमी एटाते तेल ढेले दिই। आमी तेल बेसिकली एर जोन्नो ढालছি सो दैट आमी যখন বাটারটা দেব সো दैट বাটারটা জ্বলে না যায়। একটু তেলটাকে চারিদিকে স্প্রেড করে দেব। সিন্স প্যানটা গরম ছিল তার জন্য তেলটাও গরম হয়ে গেছে। এখন আমি একটু বাটার দিয়ে দেব। আপনারা বাটারের সাথে জেনারেস হতে পারেন। एंड अपनी जो डाइट से आছেন তবে আপনি বাটারটাকে স্কিপ করলেও হবে, বাট বাটারটা ঢালার সাথে একটা অন্য একটা টেস্ট এসে যায়। জেনারেস অ্যামাউন্টে বাটার ঢালবেন, বাটারটাকে পুরো মেল্ট করবেন। আমার বাটারটা এখন মেল্ট হয়ে গেছে। এখন আমি ঢালবো গার্লিক, সফট গার্লিক। এটাকে আমি একটু স্টির করে দেবো। গার্লিকটাকে আমি বেশি ব্রাউন করবো না, জাস্ট হালকা লাইট ব্রাউন। গার্লিকটা আমার ব্রাউন হয়ে যাচ্ছে। তো now it's time to add the prawns. প্রনটাকে ম্যারিনেট করা আছে, তো আমি ডাইরেক্ট গার্লিকটাকে আমি আগেই ম্যারিনেট করে রেখেছি সল্ট অ্যান্ড টার্মারিকের সাথে। অলদো টার্মারিকের ডিশে ইউজ হয় না, বাট এখানে একটা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট প্রপার্টি আছে, তো টার্মারিকের ভাজবো বাটার থেকে। আমি আস্তে আস্তে এটাকে টস করে দেব, আর এটা মিডিয়াম ফ্লেমে আছে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কালারটা চেঞ্জ হচ্ছে। তো আমি একটু করে টস করে দেব। তো ইটস এ গুড অ্যাপেটাইজার। ইউ ক্যান হ্যাভ ইট উইথ ওয়াইন, বিয়ার, এনিথিং। It's a very light dish and অনেক mild dish. So এটাকে আমরা বেশি মশলা দিয়ে বেশি হেভি করব না। টার্মারিকটা জাস্ট অ্যাড করলাম বিকজ মিডিয়াম ফ্যামিলি, তো এটা রাখতে হবে। কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। এন্ড ট্রাস্ট মি, কোনো টার্মারিকের স্মেল পাবেন না আপনারা।
হয়ে যাবে ভিনেগার ঢালার পর। আপনারা ভিনেগার না থাকলে আপনারা লেমন জুসও ইউজ করতে পারেন। এই ডিশটাকে আমি একটু টুইস্ট দেবো বললাম, তো আমি এই পয়েন্টে একটু ডিশটাকে অনেক ক্রিমি করার জন্য এটা হলো প্রন হেডের একটা পেস্ট, এটা আমি এখানে ঢেলে দেবো। আর এটাকে আমি অনেক থিক অ্যান্ড ক্রিমি করবো। এরোমাটা পাচ্ছেন না, এরোমাটা অনেকই সুন্দর, অনেক টেস্টি। জাস্ট ফিউ মিনিটস, 1 or 2 minutes। হয়ে যাচ্ছে।